Until let the people join, I'll show you one small video how hazards will be identified, especially in construction site and welding activities in fabrication industries. अरे अंकल, इधर एक धमाका होगा ना, मुंबई तक आवाज जाएगा मालूम। ये सिलेंडर ऐसा नहीं रखने का, सुपरवाइजर बोला ना वैसा ही रखने का। वेरी गुड, संभाल के अंकल। चलते चलते ये वेल्डिंग, गैस कटिंग, ये सब काम करने का ना, तो गॉगल विगल हमेशा पहन के रखने का। इससे का चेहरा और आंख एकदम सेफ रहता है, समझा सर्किट? वेल्डिंग मशीन का वैलिडिटी सर्टिफिकेट, हॉस पाइप का टेस्ट और कनेक्शन सही जगह से मांगता ना भाई, और अर्थिंग पॉइंट को भी सही जगह से लेना मांगता ना भाई। सही बोला भाई, क्या बात है, सर्किट सही जा रहा है एकदम। क्या ना, गैस से भरा हुआ सिलेंडर के साथ लापरवाही बोलो तो एकदम डेंजरस। एक झटका हुआ कि सब लोग एक साथ टपकेगा, समझा? हाँ भाई, चल आजा। ये सही है सर्किट, हाँ, लेकिन नो वैलिडिटी सर्टिफिकेट्स, नो वेल्डिंग, नो गैस कटिंग भाई, बस। ये मामू, ये वेल्डिंग हेलमेट तेरे को ठसन के वास्ते दिया क्या? अरे वेल्डिंग हेलमेट नहीं लगाएगा तो पक्का बैटरी कूल अच्छी लाइफ स्टिक पकड़ के चलेगा, समझा? अभी तो लगा ले मेरे भाई। हाँ समझ गए, चल आजा। गैस कटिंग करने का है तो पहले होस पाइप चेक करने का, वरना भाई हो जाएगा। हाँ, मटेरियल हैंडलिंग बोले तो माल का ट्रांसपोर्ट, हाँ, ये सबसे मेहनत वाला काम है। हाँ, इसको क्या वर्कर लोग भी करता है और मशीन लोग भी, यानी कि क्रेन, हाइड्रा, ये सब। ये सर्किट इधर, इसको करने का ना 2 स्टेप। स्टेप नंबर 1, माल को इस जगह से उस जगह लेके जाना, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। स्टेप नंबर 2, माल को सही जगह पे सही तरीके से लगाने का, यानी कि स्टैकिंग। और क्या, जब वर्कर लोग अपने हाथों से काम करते हैं ना, तो सही हेलमेट, बूट, ग्लव ये सब पहनने का। अब जैसे अपना पोपट भाई इधर आओ ना एक मिनट प्लीज। कितना रेडी लग रहा है, वेरी गुड पोपट, चलो काम पे लगता। और क्या, सुपरवाइजर जिधर बोले माल उधर ही लगाने का, माल स्टैक उधर ही करने का, समझा तुम? बराबर बोली भाई। क्रेन और हाइड्रा के साथ काम करने का ना, तो सबसे पहले साइड को बैरिकेड करने का, सामान को ठीक से बांधने का, रस्सी वस्सी लगा के, फिर क्रेन का कैपेसिटी, बूम लेंथ, रेडियस, एंगल, सामान का वजन बिजन ये सब चेक करके लेने का, टेस्टेड और सर्टिफाइड बेल्ट स्लिंग यूज करने का, वायर रोप यूज करने का। जब तक ये सिग्नल मैन इशारा नहीं करे ना, तब तक सामान ऊपर नहीं उठाने का, और एक बार सामान उठा लिया ना, उसका नीचू कोई वर्कर को कभी भी नहीं जाना मांगता। सही बोले भैया, मैं एकदम जीनियस हो ना। चल आजा। स्टैकिंग ठीक से नहीं किया ना सर्किट, तो सिर्फ एक का नहीं, सब लोगों का लाइफ को डेंजर मालूम। सुपरवाइजर बोला ना वैसे स्टैकिंग लगाने का। नहीं बोला सर्किट, चल आया। अरे मामू, सब कुछ छोड़ के तू इधर सोने लाए, ये माल गिरेगा ना तो तेरा मिलेगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर सोना बोले तो हमेशा के लिए सो जाना, जाग जाओ, आ जाओ। इधर भी सोते हैं ये सर्किट। हाँ, एक बात बता, अभी अपना कैपेसिटी से ज्यादा खाना खाएंगा तो क्या होगा? वैसे इसके साथ होएगा, कैपेसिटी कम, लोड ज्यादा। देखा सर्किट, ज्यादा खाया और टपक गया।
सबसे ज्यादा मांगते हैं, क्योंकि एक छोटा सा आग ना पूरे साइट को डैमेज कर सकता है, मालूम? एक बात बोलूं भाई, अरे बोलना सर, अगर आग को जल्दी कंट्रोल कर लिया तो सही है, वरना एकदम भड़क जाएंगी ना। एकदम सही बोला। इसके लिए अपना वर्कर लोग को क्या मांगता है? एक्सटिंग्विशर और फायर कंट्रोल एकदम बरोबर आना मांगता है। एकदम बरोबर बोले भाई। That is not required now. Whenever we'll discuss a boring topic, then I'll show that video. I hope that video is useful. Is it? Hello, sir. Hello? Sir. Narayana, చెప్పండి. ఓవరాల్ గా వీడియోలో ఏం చెప్తున్నారు సార్ మనకి? అదేం లేదు నాన్న, సేఫ్టీ గురించి చెప్తున్నారు. పైప్స్ ఇవన్నీ ప్రాపర్ గా స్టాక్ చేసుకోవాలి. సూపర్వైజర్ చెప్పినట్టుగా లోడ్ లిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు సరి అయిన కెపాసిటీ ఉన్న బెల్ట్ యూస్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైనా లిఫ్టింగ్ యాక్టివిటీ జరిగేటప్పుడు మనము అక్కడ ఎవరిని అలో చేయకూడదు, చుట్టూ బ్యారికేషన్ వేసుకోవాలి. సిగ్నల్ మ్యాన్ లేదంటే రిగ్గర్ సిగ్నల్ ఇచ్చేంత వరకు అతను క్రెయిన్ తోటి వెయిట్ ని లిఫ్ట్ చేయకూడదు లేదంటే డౌన్ చేయకూడదు. తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్ సైట్ లో నిద్రపోకూడదు. దాంతో పాటుగా సిలిండర్స్ అన్ని కూడాను ప్రాపర్ ఐడెంటిఫైడ్ లొకేషన్ లో మాత్రమే వర్టికల్ పొజిషన్ లో స్టాక్ చేయాలని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద టోటల్ వీడియో. ఓకే ఓకే. Now we'll see, describes any 6 rules of responsibilities of fire watcher during electric or welding, electrical welding or arc welding. What are the responsibilities of fire watch? What is mean by fire watch first? Any idea? ఏదైనా ఒక హాట్ వర్క్ యాక్టివిటీ జరుగుతున్నంత సేపు ఫైర్ వాచ్ అనే ఒక పర్సన్ అట్లానే ఉంటారు సార్. ఏమైనా దాని వల్ల ఏమైనా వెల్డింగ్ అండ్ షిప్పింగ్ అని జరుగుతున్నప్పుడు దాని నుంచి వచ్చే స్పార్క్స్ అని పక్కన పడి ఏమైనా ఫైర్ అవుతుందా, లేకపోతే వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా అక్కడ 10 minutes 15 minutes తర్వాత కూడా మళ్ళీ వెళ్ళి మన ఏరియాని చూసుకోరు అనమాట. ఏమైనా మళ్ళీ రీఇగ్నిషన్ అవుతుందా, లేకపోతే ఏమైనా అక్కడ ఇగ్నిట్ సోర్స్ ఏమైనా ఉందా అని చెప్పి చెక్ చేసుకుంటాం. అది ఫైర్ వాచర్ చేసే డ్యూటీస్. ఓకే, ఇంకేమైనా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే వాట్ ఆర్ ద అదర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ఫైర్ వాచ్? ఏదైనా ఫైర్ అయినా ఎక్స్టింగ్విష్ చేస్తారు సార్ ఫైర్. Okay, that is the one of the responsibility. In case of any fire, he will extinguish the fire. Yes. Okay. Apart from that, గుడ్ హౌస్ కీపింగ్ ఉందా లేదా కూడా చెక్ చేస్తారు సార్ వాళ్ళ వర్క్ జరిగేటప్పుడు. ఓకే, నియర్ బై ఏరియాస్ ఎనీ ఇగ్నిషన్ సోర్స్ ఎనీ ఫ్లమబుల్ సోర్స్ కానీ కంబస్టబుల్ మెటీరియల్ కానీ ఫ్లేమబుల్ మెటీరియల్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే వాటిని తీసేస్తారు. ఓకే, సార్ గ్యాస్ పైప్స్ అండ్ వెల్డింగ్ కేబుల్స్ రెండు మిక్స్ అవ్వకుండా సపరేట్ గా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చి వెల్డింగ్ కేబుల్ వచ్చి ఒకే జాగాలో ఉడ్డగా వేసేయకూడదు, అక్కడ కూడా ఫైర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, రెండు మిక్సింగ్ అయినా ఫైర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Now we'll see what we identified in this attachment. Watch out the fire hazards in workplace while working performed by other employees during the welding. We have to identify what are the chances of fire hazard. Then maintain the condition and the requirements stated by the safety permit during the welding. As we seen yesterday, day before yesterday, the permit copy. What the permit will do? Permit will tell us or notify us what are the hazards associated in your activity, and also it will allow us to identify the safety requirements. So he has to follow the permit. What are the terms and conditions or the safety precautions suggested in the work permit? And then keep the flammable material away from the ignition source. Our friend is shared already flammable and combustible materials. Even the event of fire during welding, extinguish it by the fire extinguisher. And next step, immediately turn a fire alarm system. If it is a major
we have to inform the others by using fire alarm system, and then call the emergency alarm number if the fire is out of control. If the fire is going out of control, we have to call on the emergency alarm number. Then stop the operations if find any hazardous high standards of good housekeeping, and inspect the work area after completing the building operations. And also in some of the hard work premises, they will ask us to monitor the workplace at least minimum 30 to 60 minutes, so that in case of any hidden heat which is there in the workplace, so that they can able to control at least minimum 30 to 60 minutes. They have to monitor the workplace in the hot works. Then what are the components of arc flash welding equipment? List out the hazards. These are the some of the arc flash welding. Welding generator DC, welding transformer, and 2 cables, one for the another electrode holder and one for the earthing, electrode holder, electrodes and the protective shield, gloves, wire brushes and the chipping hammer. These are the some of the equipments. And the goggles, and the hazards will be electric shock, welding fumes, and then arc rays, radiation heat will be there. Then noise will be there, hot objectives and the welding sparks. Apart from this, there will be a high intensity of light also will be there. And what are their permit issuer responsibilities? Who is mean by the permit issuer as per your understanding? Who will issue the permit? A team is selected, sir, for issue. Area owner. Yeah, area owner or team. List of guys are there. Team who issues the permit and who says about the hazards, what we have to tackle the hazard, all these things. They tell. They visit the site also to show the conditions of the site. And Permit after ఎవరు that, they receive the. చెప్పండి. అదే పర్మిట్ ఎవరు ఇస్తారంటున్నారా మీరు? అట్లా That is okay. Area want to give somebody is telling something. The permit will be issued by the area owner, and also the permit must be verified against the identified hazards and identified or safety measures which has been taken by the permit issuer or who is performing the activity, and the safety guy will verify all the requirements which is identified. Okay, now we'll see some of the responsibilities. Inspection of work area, identifying the hazards and defining safety precautions, observing principles of safe working procedures and practices, and creating a work permit conditions. Creating work permit conditions in the sense, whatever the conditions or precautions are identified in the permit, he has to make sure that all are taken care. And reviewing the work permit with an acceptor. Reviewing in the sense whether the acceptor who is performing the activity, whether he understood the permit requirements or not. Then issuing work permit, implementing handbook procedures. Whatever the procedures are there for that activity, they have to follow. Now define air pollution and explain how the environment is being polluted. As we know that any undesirable change in physical or chemical or biological characteristics of any component of the environment, air, water, soil, noise, which are causes harmful effect various forms of life or property. There are our environment is being polluted by air pollution, water pollution, soil, noise, global warming, and ozone depletion. Nowadays it is becoming a very trend that everybody is moving towards sustainable development. In the sense, they are trying to preserve the resources, reducing of waste, reducing of energy consumption,
Energy consumption in the sense which is generated or produced by the fossil fuels. And most of the companies are encouraging towards the renewable energy, and also they are looking for how to reduce the deforestation and also how to reduce the consumption of fossil fuels. And what are the causes of noise pollution? Explain the effects of noise pollution in brief. The noise pollution is a disturbance of the environment which very loud uncoordinated sounds that may most cause to the irritation. The noise pollution is increased by traffic noise and aircraft noise, noise from the construction or civil engineering works, and also noise from the industries. Apart from this, we may have some cultural events that is also creates a noise. Then the noise pollution effects. What are the effects of noise pollution? Hearing loss will be there, high blood pressure, stress, sleep disturbance. Then also, once again, somebody is putting on. If it is measure, there will be a chance of color blindness. And then explain general information about hard work operations with some of the examples. The hard work operations will be any operation which is producing a flame, spark, or heat, including cutting, welding, brazing, grinding, sawing in the sense cutting with a saw, torch, soldering, throwing, frozen pipes, applying of any roof covering, any other examples of hard work. Any work which is generating a flame, spark, or which is producing heat due to that activity, all the activities are comes under hard work. A special permit which authorizes hard work activities at a specific location and time, and permit contain a checklist to be completed prior to the commissioning of hard work activities and also at the conclusion of the hard work, which means we have to get a special authorization for especially doing hard works and also confined space entries. I will say explain a general boiler test procedure, how they are going to test a boiler. One is the commission is in critical, the boiler operation information is communicated to the boiler operator starting the shift by specify any special procedure is required. Then they used to maintain the boiler log. The boiler room log list boiler operation data and can be used to increase the boiler safety and affecting as well as identifying the potential hazards. And water level, a normal operating water level should be approximately in the middle of the gauze glass. And tricox are used to determine the boiler water level in the gauge glass. It is not in functional. If it is the gauze glass is not in functional, they will use this tricox. And the water column and the gauge glass blow down. A water column is a blow down first, and then the gauze glass is remove any sediments. In case of any sediments in this, to remove, thus first they have to blow down, then they can take this gauze glass and they can do the cleaning. And water should enter the gauze glass quickly when the gauze glass below down valve is closed. Then safety valve, a spring-loaded pop-up safety valve pops open when the stream pressure exceeds the maximum working pressure. And safety valve test, a safety valve are routinely tested to ensure the proper operation and must be serviced by the authorized manufacturer representatives. And burner control system, a safety devices at all the wide through the burner control. These will shut down the fuel supply to the burner. And also flame scanner test. In the testing of the flame scanner sensor covered is to be simulated at a flame failure. And water treatment, it must be treated for safety. If you are not doing proper water treatment, all the boiler tubes get filled with the scaling, and the minerals can cause a build-up of a deposits. It causes a overheating of boiler parts. Then carryover. The carryover occurs when the high boiler water level causes water particles to be carried into a steam lines. And the bottom blow down,
During bottom blowdown, a boiler should be under light load and the water level should be at the normal operated water level. And the steam valves are opened slowly and gloves are worn to prevent the burns during operation of these steam valves. And the handhole covers, which means the handholds covers are removed to provide an access of boiler parts during boiler inspection. And boiler inspection will be an internal surface or exposed and cleaned prior to the boiler inspection. Wherever the area you're inspecting, it must be cleaned. Pumps and equipments, the pump should be checked periodically to ensure proper baying temperatures and checked for any unusual vibration from the pumps during operation. And do not wear any loose clothing around the moving parts. Steam traps. The steam traps are choked for the proper operation when determining a cause of steam bound feed water pumps. And protective clothing need to be used, a face shield along with the safety glasses, and provides an eye protection when working with the feed water chemicals. And fire safety plan. A fire safety plan includes a location of fire alarm, fire extinguisher, the main electrical breaker, and the fire main exits, and each area of the facility. Whoever is operating the boiler, they should know exactly where the fire alarm system, MCPs, and extinguishers, fire hydrant system is located near to the work area. And chemical safety. Containers that contain chemicals must be labeled and tagged, marked. And lockout tagout system. The lockout and tagout are applied to the equipment to prevent the injury from the energized circuits and the equipment operation during maintenance and repair. It is not about only the boilers. Whatever the activity you are performing on a specific equipment, which is energized with any chemical or any hydraulic energy or any power energy or any battery charged equipment, those must be isolated and those energy must be drained. Then we have to apply a lockout and tagout. Then we have to perform the activity. Once the works get completed, then you can take out the lockout and tagout. Then you can inform the concerned process owner your equipment has been ready for usage. Then accident report. Hello. సార్ నారాయణ చెప్పండి. ఒకసారి లాగౌట్ ట్యాగౌట్ సార్ తెలుగులో చెప్తారు అట్లా. లాకౌట్ ట్యాగౌట్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్ దగ్గర మీరు పనిచేసేటప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మోటార్ దగ్గర కానీ ప్యానల్ దగ్గర కానీ, ఏదైనా మీ ఇండస్ట్రీ ఏంటి, మీరు ఎక్కడ పని చేస్తున్నారు? హలో నారాయణ, మీరు ఏ ఇండస్ట్రీలో పని చేస్తున్నారు? ఫార్మా ఇండస్ట్రీ. ఫార్మాలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర రియాక్టర్స్ ఉంటాయి, సెంట్రిఫ్యూజులు ఉంటాయి, ఏఎన్ఎఫ్డీలు ఉంటాయి, తర్వాత లేదంటే ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియాక్టర్ కే మీరు ఏదైనా వెజల్ ఎంట్రీ పర్మిట్ ఇచ్చారు, లేదంటే లోపల జిఎల్ఆర్ రియాక్టర్ అయితే లోపల ఏమన్నా లైనింగ్ చెక్ చేయడానికి లోపలికి వెళ్ళారు మెయింటెనెన్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? అప్పుడు మీ రియాక్టర్కి వచ్చే మెయిన్ సప్లై ఫీడ్ ని వాళ్ళు లాకౌట్ చేస్తారు. లాకౌట్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కడైతే మీకు సప్లై వస్తుందో ఆ ప్యానల్ దగ్గర ఒక తాళం వేసేస్తారు. తాళం వేసేసి ఒక ట్యాగ్ పెట్టేసి దానికి ఒక పేరు రాస్తారు. ఈ ట్యాగ్, ఈ లాక్ ఎవరు వేశారు, ట్యాగ్ ఎవరు వేశారు. ఎందుకు అంటే ఎవరైతే మెయింటెనెన్స్ పర్సన్ అనేవాడు ఈ ఇన్సైడ్ రియాక్టర్ లోపల పనిచేసేటప్పుడు సడన్ గా పవర్ ఆన్ అయ్యి వాళ్ళకి ఇంజురీలు అని లేదంటే యాక్సిడెంట్లు జరగకుండా ఉండేదానికి. ఇది ఏంటంటే కంప్లీట్లీ పవర్ అనే కాదు, ఎనీ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కానీ, స్టోర్డ్ ఎనర్జీ కానీ, పైప్ లైన్స్ కానీ, లేదంటే ఎనీ హైడ్రాలిక్ ఎనర్జీ కానీ, కెమికల్ ఎనర్జీ కానీ, ఎటువంటి ఎనర్జీస్ ఉన్నా కూడా వాటికి ఉన్న అన్నిటి కూడాను లాకౌట్ ట్యాగౌట్ చేస్తారు. ఇందులో 2 రకాలు ఉన్నాయి, ఎలక్ట్రికల్ ఉన్నాయి, మెకానికల్ ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రికల్ వచ్చేసి నేను చెప్పింది ప్యానల్స్ దగ్గర, ఎంసీపీల దగ్గర వేస్తారు. మెకానికల్ వచ్చేసి మీరు ఎప్పుడైనా వెజల్ ఎంట్రీ చేస్తే మీ నైట్రోజన్ అంతా తీసేస్తారు, మెయిన్ ఫీడ్ లైన్స్ అన్నిటికి బ్లైండ్ లేసేస్తారు, లేదంటే డిస్కనెక్ట్ చేస్తారు. అవునా? అవును సార్. అది కూడాను మనకి లాకౌట్ ట్యాగౌట్ కింద వస్తుంది. అంటే 2 రకాలు ఉంటాయి, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్. మెకానికల్లో వచ్చేసి పైప్ లైన్స్ అన్ని, ఎలక్ట్రికల్లో వచ్చేసి ఏవైతే ఎలక్ట్రికల్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయో వాటిని తీసేసి అక్కడ ఈ లాకౌట్ అనేది వేస్తారు. మీ దగ్గర పర్మిట్ సిస్టమ్ ఏం లేదా? పర్మిట్ సిస్టమ్ ఉంటా సార్. మరి మీరు ఎప్పుడు చూడలేదా లాకౌట్ ట్యాగౌట్ అనేది? అంటే వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ చేస్తారు సార్, మాది డాక్యుమెంట్ మాకు అంత ఐడియా లేదు సార్. ఓ, మీరు డాక్యుమెంటేషన్ లో వర్క్ చేస్తున్నారా?
అవును సార్. ఓకే, ఓకే. ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఏంటంటే ఇంజురీ ప్రమాదాలు జరగకుండా ఇలా చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే. ఓకే. రేపు ఓకే ఒకసారి సార్. మీ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు కానీ మెయింటెనెన్స్ వాళ్ళు కానీ అడగండి లాకౌట్ అంటే ఏంటంటే, సో దట్ వాళ్ళు క్లియర్ గా మీకు చూపిస్తారు. లాక్ ఎలా ఉంటుంది, ట్యాగ్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా వేస్తారు, సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఏ ఓకే. ప్రాపర్ క్లారిటీ. ఓకే. ఓకే సార్. దాని లాక్స్ ఎన్ని ఉంటాయి సార్ ఇప్పుడు? ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది అంటే ఓపెన్ అంటే చేయాలి? డిఫరెంట్ లాక్స్ ఉంటాయండి. ఇండస్ట్రీని బట్టి వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటారు. అంటే ఒక్కొక్క ప్రొడక్షన్ కి బ్లూ కలర్ ఇస్తారు, సేఫ్టీకి గ్రీన్ ఇస్తారు, లేదా మెయింటెనెన్స్ కి బ్లాక్ కలర్ ఇస్తారు, లేదంటే ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ వాళ్ళకి రెడ్ ఇస్తారు, ఫైర్ వాళ్ళకి రెడ్ ఇస్తారు. అట్లా ఒక్కొక్క ఇండస్ట్రీని బట్టి ఇంటర్నల్ గా వాళ్ళకి స్టాండర్డ్ పెట్టుకుంటారు. ఈ కలరు ఓకే. వీళ్ళకి అని చెప్పేసి ఎవరైతే యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు తీసుకెళ్లి ఆ లాక్ వేసేసుకొని వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుంటారు. ఒకటి ఇంకొక లాక్ ఎవరైతే లోపలికి వెళ్ళారో వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు. ఓకే సార్. వాడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే అది ఆపరేట్ చేయడం జరుగుతుంటుంది. ఇందులో కూడా రకరకాలు ఉన్నాయి. అంటే ఒకే లాక్ కి మనము 10 మంది కూడా లాక్ వేయొచ్చు. హ్యాస్ప్ అంటారు. సో హ్యాస్ప్ అనే దాన్ని మీరు యూజ్ చేసుకుంటే అక్కడ 10 మంది వేయొచ్చు. ఒక్క నిమిషం ఉండండి. 1 సెకండ్. ఎలాగో అడిగారు కాబట్టి ఐ విల్ షో యూ ద ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఎన్ బెటర్ క్లారిటీ. సో ఫర్ ఎవ్రీబడి ఆల్సో ఇట్ ఈస్ గుడ్. వన్ సెకండ్, ఇప్పుడే చూపించేస్తాను. కనిపిస్తుందా స్లోటో అని? సార్. ఓకే, ఇది వచ్చేసి స్లోటో. ఇందులో ఏంటంటే రకరకాలు ఉంటాయి. సో వచ్చేసి ఇది సమ్ ఆఫ్ ది ఇండియన్స్ అండ్ ఐఎస్ఓ సర్టిఫైడ్ కంపెనీ, ఇది వీళ్ళ కంపెనీ ఇది. తర్వాత ఎందుకు చేస్తామంటే ఈ ఎనర్జీ చేస్తాము, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కానీ, మెకానికల్ ఎనర్జీ కానీ, థర్మల్ ఎనర్జీ కానీ, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కానీ అన్నింటికి మనం లోటో అనేది అప్లై చేస్తాం. ఇందులో చూస్తే ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి లోటో ప్యాట్లాక్స్, ట్యాగ్స్, హ్యాస్ప్ అంటారు, కేబుల్ ట్యాగ్ అంటారు, ఎలక్ట్రికల్ లాకౌట్స్ అంటారు, వాల్వ్ లాకౌట్స్ అంటారు, సిలిండర్ లాకౌట్స్ అంటారు, న్యూమాటిక్ లాకౌట్స్ అంటారు. ప్రొసీజర్ వచ్చేసి ఇలా, అంటే ఎలా అప్లై చేయాలి, హౌ టు రిమూవ్, షిఫ్ట్ చేంజెస్, లాస్ట్ కీ ఆర్ డ్యామేజ్డ్ కీస్. ఇది వచ్చేసి ఇలా ఉంటాయి. కీస్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి. లాకౌట్ అంటే ఈ కీస్ ఇలా ఉంటాయి. ఓకే, దీని మీద కీ నెంబరు ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఎవరైనా వేసుకుంటారో వాళ్ళ దాన్ని బట్టి ఇలా ఉంటాయి. కీ ఇలా ఉంటుంది. ఒకదానికి మాస్టర్ కీ కూడా ఉంటుంది. మూడింటికి కలిపి ఒకటి మాస్టర్ కీ కూడా ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి ట్యాగ్ అంటారు. ఇక్కడ వచ్చేసి ఎవరు వేశారు ఈ ట్యాగ్, ఎంప్లాయీ నంబరు, డిస్క్రిప్షను, ఎవరు వేశారు, దేని మీద వేశారు, ట్యాగ్డ్ బై ఎవరు, డేటు, టైం. ఓకే, ఇట్లా రకరకాల ట్యాగ్స్ ఉంటాయి. ఇండస్ట్రీని బట్టి యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. దీన్ని వచ్చేసి హ్యాస్ప్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉందనుకోండి, దీంట్లో పెట్టి వేసేస్తే ఇటుపక్క ముగ్గురు, ఇటుపక్క ముగ్గురు, 6 లాక్ వేయచ్చు ఒకేసారి. ఓకే సార్. ఎట్ ఏ టైం మనకు 6 మెంబర్స్ లాక్ వేసుకోవచ్చు. ఇది ఒక మెటాలిక్ హ్యాస్ప్ అంటారు. వచ్చేసి వినైల్ కోటెడ్. ఇందులో కూడా 6 మెంబర్స్ అట్ ఏ టైం మనం లాక్అవుట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. ఇది చూడండి, ఇది వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఏ డై ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లెక్సీ హ్యాస్ప్. ఇది కూడా హ్యాస్పే. ఇది వచ్చేసి డై ఎలక్ట్రిక్ అంటే ప్లాస్టిక్ తో చేయబడింది ఇది. ఇందులో కూడాను జస్ట్ దీని లోపలికి ప్రెస్ చేస్తే ఇలా 4 మెంబర్స్ అట్ ఏ టైం లాక్ అయ్యొచ్చు దీనికి. ఇది వచ్చేసి మల్టీ ట్యాగ్. ఇది కేబుల్ లాక్అవుట్. ఇది కేబుల్ ఏమైనా లాక్అవుట్ చేయడానికి. ఇది వచ్చేసి ఎంసీబీ. ఎంసీబీలో దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ లోటో ఇన్ ది ఎంసీబీ. వన్ ఈస్ ఇన్సైడ్ పిన్ అండ్ వన్ ఈస్ ప్రొజెక్టింగ్ అవుట్. 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఎంసీబీస్ ఉంటాయి మనకి. ఒకటి వచ్చేసి లోపలికి ఉండేవి, ఇంకొకటి వచ్చేసి అవుట్ సైడ్, విచ్ ఈస్ టువర్డ్స్ అవుట్ సైడ్. దీస్ ఆర్ ద 2 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ది ఎలక్ట్రిక్ లాక్అవుట్. ఇవి వచ్చేసి ఎంసీపీవి. ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చారు ఎలా వేస్తారు వీటిని. ఈ స్క్రూ ఏదైతే ఉందో ఈ ఎంసీపీ స్విచ్ మీద పెట్టేసి దీన్ని తిప్పేస్తారు. తిప్పేసి ఇలా డౌన్ చేసి డైరెక్ట్ గా ఈ హోల్లో నుంచి లాక్ వేసేస్తారు. సో దట్ మనం ఏంటంటే దాన్ని పైకి ఆపరేట్ చేయలేము. ఇది వచ్చేసి స్విచ్ చూసారా, బ్రేకర్ స్విచ్. ఈ బ్రేకర్ స్విచ్ ఏమవుతుంది, ఈ స్విచ్ ని ఇక్కడ స్క్రూ ఉంది కదా, దీన్ని ఇలా టైట్ చేసి ఇక్కడ లాక్ వేస్తారు.
లాక్ వేస్తే ఉందంటే ఎవరైనా వచ్చినా కూడా ఈ స్విచ్ని ఇలా పైకి అనలేరు అనమాట. ఇది ఒక టైప్ ఎంసీసీబీ లాక్అవుట్. ఇది వచ్చేసి అదర్ టైప్. ఇలా 2 సపరేట్ డివైస్ని యూజ్ చేసుకొని, రైల్ టైప్ యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ మధ్యలో ఒక చిన్న పుల్ల పెట్టేసి ఇక్కడ లాక్ వేస్తారు. ఇది వచ్చేసి కేబుల్ ఆర్ ఎనీ ప్లగ్. మీరు ఏదైనా ప్లగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎనీ లాక్అవుట్ ఫర్ ఎనీ ప్లగ్, so that they can put the plug inside and they can lock it this. And this is for the cable or any remote. For any remote you have to lock out pendants, any EOT crane remotes or any other remotes of your operations, you can do the pendant lockout here. And these are the push buttons, push button lockout. Any push button, if you want to do lockout, you can do this for the push button. Any specific push button, there is no nearby MCP and all. If you want to lock out this particular push button, you can use this push button lockout. చూడండి, ఇది కూడా పుష్ బటన్ సంబంధించింది ఆర్ హోల్డ్ పెడల్. ఇది వచ్చేసి ఇది కూడా ఓల్డ్ ప్యానల్ లాక్అవుట్. ఇంతకుముందు ప్యానల్కి మనకి ఇవి కూడా ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి, కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి. అలాంటి వాటికి మనం లాక్అవుట్ చేయాలంటే ఇలా వేసేసి దీని దగ్గరగా లాగేసి ఇలా తాళం వేసేస్తారు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది లోటో ప్రొవిజన్ వీ కెన్ డూ. ఇక్కడ చూడండి డిఫరెంట్ టైప్స్. దీనికి ఎలా వేయచ్చు, లేదంటే దీనికి ఎలా వేయచ్చు, హ్యాస్ప్ ఉంది. వీటన్నిటిని ఓపెన్ చేసి చేయాలి సో దట్ దే కెన్ పుట్. ఇవన్నీ వచ్చేసి మెకానికల్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్వ్స్ ఉంటాయి. మీరు ఫార్మల్ ఉండదు కాబట్టి మీ దగ్గర నంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ బటర్ఫ్లై వాల్ ఉండొచ్చు, గేట్ వాల్ ఉండొచ్చు. సో వాటిని ఇలా లోటో వేసేస్తారు. ఇలా వేసి దీన్ని తాళం వేసారంటే బంద్ చేసి తాళం వేసేస్తే వాళ్ళు తిప్పడానికి ఉండదు అనమాట. ఇందులో కూడా మనకి డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉంటాయి. మీరు కిట్ని కొనుక్కున్న దాన్ని బట్టి మీకు అవైలబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి అడ్జస్టబుల్ గేట్ వాల్కి. ఏదైనా గేట్ వాల్ ఉంది అంటే ఆ గేట్ వాల్కి ఇలా పెట్టేసి ఇక్కడ తాళం వేసేస్తారు. అండ్ ఆల్సో దీని మీద స్టిక్కర్ ఉంటుంది, డు నాట్ ఆపరేట్. ఇది వచ్చేసి బాల్ వాల్కి ఇలా మనకి హ్యాండిల్ ఉంటుంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఈ హ్యాండిల్ మధ్యలోకి వెళ్ళిపోతుంది. 2 ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి, వీళ్ళకి సపరేట్ ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి. ఒకదానికొకటి ఓవర్లాప్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఏంటంటే నువ్వు దాన్ని ఆపరేట్ చేయలేవు. ఇక్కడ దీన్ని తాళం వేసేస్తారు. ఒకవేళ 2 లేదంటే 3 ఎక్కువ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు అంటే వాళ్ళు దే విల్ పుట్ ద మల్టిపుల్ లాక్స్. మెయింటెనెన్స్ వాడు ఒకటి వేసేస్తాడు, ప్రొడక్షన్ వాడు ఒకటి వేసేస్తాడు, ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ కూడా పనిచేస్తున్నాడు సేమ్ దాని మీద అంటే ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ కూడా ఒక లాక్ వేసేస్తారు. ఇది వచ్చేసి యూనివర్సల్ వాల్వ్. అంటే దేనికైనా వాడుకోవచ్చు. ఎనీ టైప్ ఆఫ్ యూ కెన్ యూస్ యూనివర్సల్ వాల్వ్ లాక్అవుట్. ఇది చూడండి, ఇది వచ్చేసి బటర్ఫ్లై వాల్వ్. బటర్ఫ్లై వాల్వ్ మీకు తెలుసు, దీన్ని ప్రెస్ చేసి ఆపరేట్ చేస్తేనే ఇది ఆపరేట్ అవుతుంది, లేదంటే ఆపరేట్ కాదు. అవునా? సో ఇలా వేసి తాళం వేయడం వల్ల దే కెనాట్ ఆపరేట్. దిస్ ఈస్ ద 2 టైప్స్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లై వాల్వ్. దిస్ ఈస్ వన్, దిస్ ఈస్ ద యూనివర్సల్ టైప్. This is the cylinder lockout. Any specific cylinder you are going to stop the utilization, you are going to stop the activity, so that there you can use this lockout equipment. And if it is for the pneumatic hose, here also we have 2 types. One is metallic and one is the plastic type. Any hose you want to lock, there you can do like this so that nobody can operate or nobody can reconnect it. And how this Loto station will look like. నారాయణ, మీకు ఏమైనా టైం కుదిరితే ఒకసారి మీరు మెయింటెనెన్స్కి వెళ్ళి చూడండి. వాళ్ళకి లోటో స్టేషన్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. వాళ్ళ దగ్గర లోటో లాగ్ బుక్ అన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఎ మోర్ క్లారిటీ. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. లోటో స్టేషన్ ఇలా ఉంటుంది. బాక్స్ ఇలా పెట్టుకుంటారు. ఇది ఒక లాక్స్ ఇలా పెట్టుకుంటారు. ఇవి వచ్చేసి పెద్ద కిట్స్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్ అన్ని కలిపి ఇలా పెట్టుకుంటారు. ఓకే ఓకే సార్. ఐ హోప్ మీకు ఒక ఐడియా వచ్చి ఉండాలి ఇప్పుడు లోటో అంటే ఏంటి అని. అవునవును. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.
Still any doubt in Lotto? Anybody is having any doubts? సార్ ఆ లోటో పీపీటీ షేర్ చేస్తారా సార్ మాకు? One second. ఏంటన్నా? హలో, అదే సార్ ఇప్పుడు చూపించారు కదా సార్, లోటో పీపీటీ చూపించారు కదా సార్ ఒకటి, విజయ్ ఆ పీపీటీ షేర్ చేస్తారా సార్ అని అంటున్నాను సార్. అదే ఇది కూడా ఫార్వర్డ్ కావాలా? చేస్తారా అని. అవును సార్. కావాలా? ఇస్తాను. అవును. ఇదేం లేదు, ఇది నేను ఇస్తాను, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. యా, ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఏంటంటే స్లోటో అనే కంపెనీ వాడిది ప్రజెంటేషన్ అన్నమాట. ఇస్తాను, నేను ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఇస్తాను, మీరు తీసుకోండి. యా, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. Any doubts as of now? We have only 1 more minutes. Dock work. Anand, dock work means dockyard. డాక్యార్డ్ అంటే మనం ఎలా చెప్తాము, వైజాగ్ డాక్యార్డ్ ఉంది. ఎక్కడైతే మనకి ఈ కంటైనర్స్ లోడింగ్ అన్లోడింగ్ అవుతాయో దాన్ని డాక్ ఏరియా అంటారు. షిప్ యార్డ్స్ అంటారు. షిప్ యార్డ్ ను కూడా దే ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎ డాక్ యార్డ్. వేర్ ఎవర్ కంటైనర్ షిప్పింగ్, లోడింగ్, అన్లోడింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, that is called a dockyard. The people are working in docks, they'll call it as a dock work. Sometimes the coal or any other material which will comes in container or open ships, they will do the loading, unloading, and sometimes they will load the ships with the containers, independent containers, and sometimes they will load the bags. Sometimes all the grains, it will come, any sugar or any fertilizer you are importing from any other country, it comes in bags. So all the bags will be unloaded through the manpower, or sometimes they will use the mechanical aids. Whoever is working in the dock or whatever the activities they are performing in the dock, all will be called as a dock work. I will share these two important questions and that Lotto PPT as well, so you can take from the madam. In next class we will complete this important questions, then we can move to IS 104. Okay, we have a less than a minute, so I don't want to stretch until ending of